ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਦਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਆਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਕੇ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਜਾਂ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਵ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਫੈਲੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, PPE ਕਿਟਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। CanExport ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਦਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਈ-ਕਮਰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਟ੍ਰੇਡ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਆਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਣ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਫੌਜੀ ਜੇਮਸ ਚੋਏ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪੌਪੀ ਫੁੱਲ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Before I get started, I wanted to offer my condolences to the victims and to all those grieving after the horrific shooting in Vienna that started in front of the city's synagogue. We stand by the people of Austria and Jewish communities around the world who are reeling from this attack. There have been too many of these unacceptable acts of terrorism and violence in our world recently, including in France over the last few weeks and at Kabul University in Afghanistan yesterday. Canada stands united with people everywhere in condemning these latest terrible attacks. The second wave of COVID-19 in places like the UK, Belgium, and France is a wake-up call that Canadians cannot afford to ignore. Right now, this virus is being given the chance to spread. It's being given the opportunity to grow. I know that's hard to hear, but the numbers are showing us that our window to turn this around is closing fast. We have to work together right now to beat the second wave. It won't be easy, but I know we can do it. Just yesterday, I spoke to Dr. Tam and to our caucus from Manitoba about what that province needs to do to deal with their latest surge in cases. On top of the federal support we've already provided, from the Safe Restart Agreement to the Safe Return to Class Fund, we're taking additional measures. Already, we've delivered to Manitoba over 90,000 rapid tests. Nationwide, the number is more than 2 million rapid tests
shipped to the front lines. For Manitoba in particular, we're also providing federal support on contact tracing, modeling, and COVID-19 test processing. And we're shipping out PPE and working together on support for measures like isolation housing. There and right across the country, we will continue collaborating with all orders of government to keep Canadians safe. But governments can't do this alone. We need your help, too. So please, limit the number of people you see to what is absolutely essential. Download COVID Alert. 5 million people are now using this app. And keep wearing your mask, washing your hands, and staying 2 meters apart. I know it's tough, but it'll be even tougher if we give up now. We flattened the curve this spring. It's time to do it again this fall. Over the last few weeks, I've been speaking with business owners across the country. And while this virus is no match for their resilience and creativity, I've heard how worried people are about the second wave. So on that front, we're taking yet another step forward. Today, I can announce that the CanExport program is pivoting to provide new support for small and medium-sized businesses on e-commerce, online platforms, and virtual trade events. There will also be additional resources to help business owners navigate COVID-19 trade rules and dedicated help for women and Indigenous entrepreneurs. Many small businesses have been able to stay open because they moved online. We want to grow that potential. Not only is this a great way to make sure that local shops can keep serving their neighbors, it's an opportunity to expand into global markets and rebuild a strong, resilient economy when the Canada brand is strong. Que ce soit ici ou sur les marchés mondiaux, on sera là pour les Canadiens tout au long de cette deuxième vague. Hier, la vice-première ministre a déposé un projet de loi visant à mettre en œuvre nos nouvelles mesures de soutien ciblées pour les entreprises durement touchées. Ces mesures comprennent notamment la nouvelle subvention d'urgence du Canada pour le loyer, ainsi que la nouvelle mesure de soutien en cas de confinement. Le projet de loi prévoit également la prolongation de la subvention salariale qui aide de nombreux employeurs et employés. J'espère que tous les parlementaires appuieront l'adoption rapide de ce projet de loi important pour venir en aide aux travailleurs et aux propriétaires de petites entreprises. Tout comme cette pandémie a été difficile pour les propriétaires de petites entreprises, elle a également été difficile pour les agriculteurs. Au cours des mois à venir, nous continuerons d'être là pour les femmes et les hommes qui nous aident à mettre de la bonne nourriture dans nos assiettes. Aujourd'hui, j'annonce un investissement de 7,5 millions de dollars pour soutenir les agriculteurs québécois par le biais du Fonds d'urgence pour les mesures de soutien à la ferme. Cette somme fait partie de notre investissement de 35 millions de dollars visant à soutenir les exploitants agricoles et à assurer la sécurité et la santé des travailleurs canadiens et des travailleurs migrants partout au pays. Tout le monde mérite d'être en sécurité au travail. Les travailleurs agricoles sont là pour nous et notre gouvernement continuera d'être là pour eux. I want to end this morning by offering my deepest condolences to the family, friends, and CAF colleagues of Corporal James Choi, who we tragically lost over the weekend. We are here for you as you mourn this terrible loss. Those who knew Corporal Choi describe a dedicated, hard-working young man and a natural leader. He will be missed. As we mark the start of Veterans Week this Thursday, we'll have the chance to honor the service and sacrifice of Corporal Choi and of so many others. Our women and men in uniform have stood together in defense of a better world. Let's remember their legacy and do our part to carry it forward. This year, many remembrance commemorations have moved online, so go to veterans.gc.ca/Canada Remembers to join in. You can also pick up a poppy at a box in your neighborhood. They've set things up for touch-free donations, or create a digital version at mypoppy.ca. Cette semaine, particulièrement,
On se souvient du courage et des sacrifices de ceux et celles qui ont servi et continuent de servir notre pays. Leur bravoure nous a offert un monde meilleur et ils resteront toujours une source d'inspiration pour nous tous. Merci.